Aspetta, fermati. Quello che sta per scopre riguarda direttamente I tuoi soldi, e la maggior parte pensionati italiani ancora non lo sa. L'Inps ha finalmente pubblicato le cifre ufficiali sugli aumenti netti delle pensioni per Aprile-Maggio 2026 e I numeri stanno già facendo discutere tutta Italia. Parliamo di una tabella che ogni pensionato dovrebbe avere davanti agli occhi adesso. Perch non tutti riceveranno lo stesso aumento. Che ci vedrà crescere l'assegno in modo significativo e ci invece rimarrà deluso. Dipende dalla fascia di reddito, dalla categoria pensionistica e da alcuni dettagli tecnici che quasi nessuno ti spiega in modo chiaro. Noi oggi lo facciamo numero per numero, euro per euro. Scoprirai esattamente quanto ti spetta, quali fas sono avvantaggi e se l'adeguamento INPS è davvero sufficiente o è solo fumo negligente. Non parliamo di stime, non parliamo di parisiani. Parliamo dei dati ufficiali, quelli veri, quelli che contano, quelli che trovi solo qua? Spiegati in modo semplice e diretto. Se vuoi proteggere il tuo portafoglio e restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda la tua pensione, fai una cosa adesso. Mettimi pa su questo video. Aiuti a continuare e aiuti altri pensionati a trovare queste informazioni fondamentali. Benvenuti o bentornati sul canale. Oggi facciamo una cosa diversa dal solito. Niente giri di parole, niente introduzioni long. Andiamo dritti al punto perché l'argomento di oggi è troppo importante per perdersi in chiacchiere. Stiamo parlando dei vostri soldi, della vostra pensione, del vostro futuro e di una tabella ufficiale pubblicata dall'IPS, che cambia la situazione per milioni di pensionati italiani a partire da Aprile 2026. Nelli prossimi migliaia di italiani controlleranno il loro conto corrente senza capire perché l'importo è diverso dal solito. Alcuni saranno piacevolmente sorpresi, altri purtroppo rimarranno delusi. La differenza tra questi due gruppi non è la fortuna, è l'informazione. Ed è esattamente per questo che oggi siamo qua. Partiamo dall'inizio, dal contesto generale. Perché capire il perché di questi aumenti è fondamentale per interpretare correttamente I numeri che vedremo insieme. L'Inps ogni anno, sulla base dei dati forniti dall'Istat sull'inflazione reale del periodo precedente, procede con quello che tecnicamente si chiama rivalutazione automatica delle pensioni. Si tratta di un meccanismo pensato per proteggere il potere di acquisto dei pensionati dall'erosione causata dall'aumento del costo della vita. In teoria, è una tutela importante. In pratica il modo in cui viene applicato ha generato negli ultimi anni non poche polemiche e vedremo perciò quest'anno le discussioni non mancano. Per il 2026 l'INPS ha applicato la rivalutazione basandosi sull'indice di inflazione definitivo comunicato dall'Istat per l'anno 2025. Questo è il punto di partenza. Ma attenzione! Non tutti I pensionati ricevono lo stesso trattamento. Il sistema italiano prevede fasti rivalutazione differenziate in base all'importo dell'assegno pensionistico e questo è esattamente CIO che determina chi guadagna di più e chi di meno di questo aggiornamento. Entriamo ora nel vivo della question. La tabella ufficiale pubblicata dall'INPS divide I pensionati in categorie distinte, ognuna del quali riceve una percentuale di rivalutazione diversa. Esta il nodo centrale di tutto il discorso. Chi percepis una pensione fino a 4 volte il trattamento minimo INPS, che per il 2026 corrisponde grosso modo a un assegno mensile lordo intorno ai €2,100, beneficia della rivalutazione piena al 100%. Questo significa che questi pensionati vedranno il loro assegno crescere in modo proporzionale e completo rispetto all'inflazione rilevata. Non è una cifra simbolica, è un adeguamento reale che in termini pratici si traduce in qualche decina di euro in più ogni mese. Gia per chi si trova nella fascia tra 4 e 5 volte il minimo, la rivalutazione send non è più al 100% ma ha una percentuale
Redace l'imps ha fissato in misura minor per contenere la spesa pubblica e man mano che l'assegno pensionistico seo. La percentuale di rivalutazione continua a diminuire fino ad arrivare ai pensionati con assegni più elevati, per i quali elemento netto è percentualmente molto modesto. Anche essi in termini assoluti più comunque risultare significativo dato l'importo di base. Questo meccanismo a scalare esiste da diversi anni ormai, ma ogni volta che si aggiornano le cifre il debitito si riaccende. Che chi lo considera equo, per tutela maggiormente chi ha pensioni più basse e quindi è più vulnerable all'inflazione. Che chi lo ritiene ingiusto per penalizza chi ha versato contributi per tanti anni aspettandosi una certa tutela proporzionale. È un debitito legittimo e lo rispettiamo. Ma oggi il nostro compito non è fare politica e darvi i numeri. Passiamo quindi agli importi concreti, a quello che effettivamente troverete sul vostro cedolino di aprile. E maggio 2026. Per un pensionato che percepis la pensione minima IMPS, ovvero intorno ai €598 mensili lordi fissati per il 2026, elemento derivante dalla rivalutazione si traduce in un incremento di alcuni decine di euro. Non si tratta di cifre enormi in valore assoluto, ma per chi vive con quel reddito ogni euro conta e questo aumento rappresenta concretamente un piccolo sollievo contro il caro vita quotidiano. Spostandosi verso la pensione media, quella che si aggira intorno ai 1.100 to 1.300 euros. Lordi mensili, la fascia più comune tra i pensionati italiani, elemento netto mensile è più percettibile. Stiamo parlando di un incremento che, a seconda della situazione specifica, può variare dai 20 ai 40 euros in più al mese. Nel corso di un anno questo si accumula in una cifra che può fare la differenza per comprare bollette, spese medici semplicemente per mantenere un livello di vita dignitoso. Per i pensionati con assegni più alti, quelli che superano i 2.500 to 3.000 euros lordi mensili, la situazione è più articolata, la percentuale di rivalutazione è ridotta, ma l'importo base è elevato. Quindi elemento in euro assoluti più comunque essere di qualche decina di euro, ma è proprio questa fascia che spesso si sente penalizzata dal sistema a scaglioni. Per percepis che il meccanismo non riconosce appieno I contributi versati nel corso di una vita lavorativa. Ma c'è un altro aspetto che pochissimi considerano e che invece è fondamentale all'arretrato. Sì, per la rivalutazione per il 2026 non si applica solo a partire da aprile in avanti. Si sono degli arretrati di gennaio 2026 o in alcuni casi di periodi precedenti che vengono coniugati proprio nei cedolini di aprile e maggio e questo significa che molti pensionati si troveranno sul conto un importo inaspettatamente più alto rispetto al solito, frutto non solo dell'aumento mensile, ma anche del recupero del mensilità precedente. Questo punto è cruciale e si chiedo di prestare molta attenzione. Quando vedete un cedolino più alto di quello che si aspettavate, non pensate subito che sia un errore o che stai ricevendo qualcosa a cui non avete diritto. Verificate, confrontate, ma sappiate che molto probabilmente quella cifra in più è legittima e corrisponde proprio agli arretrati di rivalutazione che l'IMPS sta corrispondrà in questi mesi. Ora voglio fermarmi un momento e parlarvi di qualcosa che spesso viene trascurato nelle discussioni sul pensioni, l'impatto fiscale degli aumenti. Perché vero che la rivalutazione porta un aumento lordo dell'assegno pensionistico, ma quello che conta per il vostro portafoglio è l'importo netto, sia quello che effettivamente ricevete dopo le ritenute fiscali. L'IRPEF applica anche alle pensioni e le detrazioni variano in base alla situazione personale di ciascuno. Questo significa che l'elemento lordo non si traduce in un pari aumento netto. Una parte di quell'incremento viene in parte assorbita dalla fiscalità. Non è una novità, ma è un elemento che vale sempre.
La pena ricordare quando si leggono I titoli suoi giornali che parlano di aumenti percentuali. Il numero che vedete sulla carta può essere diverso, spesso più basso, di quello che poi trovate effettivamente accreditato. Per questo, quando guardate la tabella INPS e vedete le cifre degli aumenti, siete consapevoli che numeri sono generalmente espressi in termini lordi o al massimo con una stima del netto su base media. La vostra situazione personale, le detrazioni per familiare carico, le spese de traballai, Illinois vostro. Scaglioni IRPEF. Tutto questo influenza il netto finale. Se avete dubbi, Illinois consiglio migliore è sempre quello di rivolgersi a un CAF o a un patronato che possono fare un calcolo preciso sulla vostra posizione specifica. Che poi ultima che negli ultimi settimane ha tenuto banco sui media in bar d'Italia. La perquisione sufficient? L'aumento copper davvero l'inflazione real che I pensionati hanno vissuto sulla propria pel negli ultimi mesi? Questa è una domanda onesta e importante. I dati istat sull'inflazione. Sono calcolati su un paniere di beni e servizi che rappresenta la spesa media di una famiglia italiana. Ma la spesa di un pensionato non è necessariamente uguale a quella di una famiglia con figli, con un lavoratore in casa, con esigenze diverse. I pensionati spendono proporzionalmente di più in sanità, in medicinali, in servizi legati all'assistenza e questi settori hanno spesso registrato aumenti di prezzo superiori alla media generale. Questo significa che anche se sulla carta la rivalutazione sembra adeguata, nella vita quotidiana molti pensionati percepiscono ancora una perdita di potere di acquisto. Non è una precisione sbagliata o infondata, è la realtà di un sistema che USA medi e indici generali per compensare una situazione che è invece molto più sfumata e personale. Le associazioni di categoria dei pensionati hanno da tempo sollevato questa question, chiedendo una revisione del meccanismo di perquisione che tenga conto, in modo più specifico dei consumi reali degli anziani. Finora le risposte dal governo sono state parziali, ma il dibattito è aperto e voi, come pensionati o come figli e familiari di pensionati avete tutto il diritto di essere informati e di farsi sentire. Prima di concludere, voglio darvi anche qualche consiglio pratico per questo periodo. Nei prossimi giorni, quando riceverete il settimino di aprile, prendetevi qualche minuto per leggerlo con attenzione. Confrontatelo con quello del mese precedente. Verificate se l'importo riflette quanto si aspettavate in base alla vostra fascia pensionistica. Se ci sono discrepanze, non aspettate. Connotate il vostro patronato di riferimento o accedite al portale MYPS dove potete trovare il dettaglio completo del vostro settimino e tutte le informazioni sulla vostra posizione previdenziale. L'INPS ha anche un numero verde dedicato ai pensionati per chiarimenti e informazioni. È uno strumento che assiste e che vale la pena usare. Troppo spesso le persone non fanno valere I propri diritti semplicemente perché non sanno dove rivolgersi o pensano che sia troppo complicato. Non lo è. Un patronato, un CAF, Illinois sito INPS sono risorse accessibili a tutti, spesso gratuite, e possono fare una grande differenza nel capire esattamente a quanto avete diritto. Voglio chiudere con una riflessione più ampia perché penso che questo argomento meriti di essere inserito in un contesto più grande. La pensione non è un regalo, non è un sussidio, è il risultato di anni, spesso decenni di lavoro, di contributi versati, di sacrifici fatti. Ogni pensionato in Italia ha costruito con le proprie mani il diritto a ricevere quell'assegno mensile e quindi ogni aggiornamento, ogni rivalutazione, ogni tabella pubblicata dall'INPS non è solo una questione burocratica, è una questione di dignità e di rispetto. Rimanere informati, capire I propri diritti, confrontarsi, faire demande. Tutto questo è non solo legittimo, ma necessario. Il sistema previdenziale italiano è complesso, in continua evoluzione, spesso difficile da navigare. Ma non siete soli in questo percorso. Canali come questo, associazioni di categoria,
professionisti del settore esistono per aiutarvi a orientarvi. Continuate a seguirsi per tutti gli aggiornamenti su pensioni, previdenza e tutto ciò che riguarda il vostro futuro economico. Ogni settimana portiamo notizie verificate, spiegazioni chiare e analisi concrete. Per credit che l'informazione di qualità sia un diritto, non un privilegio. Grazie per essere arrivati fino in fondo a questo video. Se lo avete trovato utile e sono convinto che lo sia stato, mettete un like, condividetelo con chi potrebbe averne bisogno e iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto. A presto!